the reason we wanted to interview this special guest for quite some time is because last year, when we all fell in love with his amazing song Pombe that brought the country together, we're like, wow, above the head, and we're like, what's going on? This is different, but it was Kenyan. Yeah. And then we got, and then guys didn't know where it comes from next. And then when you gave us Furaha right before Christmas, like right before that December, like it was right on the speck of December. It's like, yo, boom, Furaha. Yeah. And then one night when this whole Eric Omondi and BN conversation was happening, BN happened to go on an interview to Jalango. Yeah. And BN doesn't do interviews. He doesn't do a lot of interviews. Yeah, so true. for BN to be going on an interview, it's a big deal. Yeah, and on this interview, he talks about you and he says, it's really sad how Kenyans treat musicians, because you'll find an artist like Iyanii who's been making music for such a long time, but it's now that you guys are only hearing about him, and they're only hearing about him because of this one song. So it helps because it gives people who would only hear, like even on an album, people know the hit or the single. They don't listen to don't listen to the other tracks. Yes, there's 12 other songs. Yeah. You only know the single. Yeah. So you might not like the single, but if you listen to the album, you might find something else that suits you. Yeah, it's very true. So for me, I really was like, okay, I want to sit down with Iyanii, not because he's got 2 hit songs or 2 of the biggest songs in the country, but because, okay, this person has been making music before they find their sound, before they understand themselves. It's been a journey. I think it'd be unfair for us to say, yo, kona shows, before you got to the point where you have shows, before you got to a point where you were able to even make the videos. We love the videos, but it's very put together videos. Very true. So my name is Joker254 and I work at Radio 254. We're the only radio station that plays Kenyan music, and we want to congratulate you for the success you've had. I appreciate it a lot, brother. But want to understand the story and who you are. So what's your real name? My real name's Ian Oure Okwemba. Ian Oure Okwemba. Yeah. Okay. Yeah, I'm Kenyan, born and raised in Nairobi. Okay. Yeah, and I'm a singer, songwriter, recording and performing artist. So where in Nairobi did you grow up? Mtaa gani? Mimi nimezaliwa pale Mathare. Okay. Yeah, if you know Mathare, like it's in Eastlands. That's where I was born and raised. Did you have siblings? What was home like? Were you? Yeah. What did you tell us about, like, your home life? I have siblings. I have my 2 sisters and 1 brother, and I have a little niece that I love so much. So that's basically about my family, and I have my mom and dad. They mean a lot to me. They've been very supportive when it comes to my musical journey. Like, they believed in me from way back. But like one of the biggest supporters that I've had ever since I started doing music is my big brother. Okay. Anaitwa Rashid. I want to send a big shout out to him. Like, that guy really believed in me even before the world started believing in me. And this is your real big brother? Yeah, my real big brother. So now tell me, what kind of music was Rashid listening to when you were growing up? What kind of music was being played at home? Ilikuwa mnacheza rumba, ilikuwa reggae, ilikuwa mabob, ilikuwa nini? Home kulikuwa mnacheza ngoma gani? So mimi nikigrow up kulikuwa na different vibes, because my 2 sisters were more into R&B. Rashid alikuwa reggae dancehall, more into the dancehall side, like alikuwa dancehall artist that time. Alafu my dad used to be that concrete, hizo madub, reggae dub alikuwa nazisikiza sana. Then my mom used to be a rumba fan. Okay. So I got a blend of all this in one house. It used to be amazing, by the way. Na hii jina msanii, ulijipea ama ulipea? Unajua kuna kila histo kuna msanii. Msanii. So umeanza, when Ian msanii, how does Ian become, how do people start referring to you as msanii? How does that happen? So kitu ili happen ni Ian ni my real name. Alafu kutop up msanii, kitu ili happen ni kuna time nilikuwa natembea kwa huko tu mtaani pale ghetto, nilikuwa nabeba guitar most of the times. Na ghetto, unajua msanii akikuona na guitar, kitu ya kwanza atakuita ni msanii. So nilikuwa nikienda kupanda matri, nikienda town na niko na guitar, au makondo alikuwa ananiita, ananiambia msanii kuja upande gari yangu, msanii kuja. So hiyo jina tu ikashika hivyo, then ikabidi nimeongeza kwa my other name. Nilikuwa tu najiita Ian at first. Okay. That's my official name. So nika after wasi wameniita msanii,
ilifika place kulikuwa na watu they didn't even know my name, so they used to call me msanii mpaka I had to adopt it na nikaimeki kwa part. Yeah. Na ukianza kuimba ulikuwa unaimba ngoma za wasee ama ulikuwa unaandika, ulianza kuandika ngoma zako from the very beginning? I guess ulianzaje? Mi nilianza na ngoma zangu like from the word go, like nikistep into the music industry. Like how old or what year is this? That time I was around 14 years. So ukiingia studio mara ya kwanza ulikuwa 14? Nilikuwa 14 years. Na kabla ufike studio mara ya kwanza like yani mimi kuanza kuandika nilikuwa 14, but the first time I entered into a studio I was around 16 17 there. Yeah. Na hiyo ngoma ya kwanza uko unaandika ukiwa 14 ilikuwa kuhusu nini? It was about love. Okay. Yeah. So it's always been, because even nimesikia mapenzi tamu tumecheza hiyo. Nasikia kuna na pia kuna heartbreak na love experience. Yeah, nime experience sana. Like I'm a very emotional guy. Unajua like sisemi ile emotional ya ubaya, ile mimi ni emotional ile na gangster way. Yes. Lazima mpandishe gangster point. So like me that has basically been my direction in the music industry. So like me nimekuwa tu nikitaka kitu itafanywa wasiwa feel fiti when it comes to love, na pia kitu itafanywa wasiwa feel fiti hata kama ni outside mapenzi. Wale wasio maybe wajakuwa in a position ya ku experience love, like wale wanapenda sherehe wa feel too fiti na feel part of the family. Ndiyo. Yeah. So ukiingia studio mara ya kwanza ngoma ilikuwa sasa umeandika mambo, umeanza 14 umeandika ngoma zingine za love zingine za nini, lakini sasa umeingia kwa studio nini ndio juu unaenda studio your thought process yote. I'm sure your day umesave, umepanga, ulikuwa na nani? Dembe your story. So my first studio session, it was very funny. I used to be in a group. So your time in your story tunapendanga. So your time nilikuwa kwa group, alafu msee alikuwa na support ni Mr. Sid. Okay. So mimi msee wa kwanza kunichukua na kunipeleka studio na akalipia studio session ilikuwa Mr. Sid. Mr. Sid ule mmoja huyo. Okay. So yeye ndo alikuwa ananipatia guidelines hiyo time. Then kutoka studio tukarudi home. The first listen of my song alikuwa Bahati. Ati? Ile studio ya kwanza yani. Hiyo time ya kwanza like yani mimi my first song mse wa kwanza kusikia alikuwa Bahati. Okay. Na hiyo ngoma ilikuwa ya gospel of course. Ilikuwa gospel that time. Yeah, hiyo time tulikuwa tunaimba gospel. I used to be in a group. So Mr. Sid akavolunteer kutu support where possible. Group ilikuwa inaitwaje? Ilikuwa inaitwa RBC, Real Brothers in Christ. Real Brothers in Christ. Mlikuwa wangapi? Tulikuwa watatu. Nilikuwa na boy wangu fulani anaitwa Njoro na nilikuwa na boys wangu fulani alikuwa anaitwa Juma. So mko watatu. Sasa jina kisanisa hiyo ni Iyanii ama ni Iyanii msanii? Ushaingiza msanii ama bado? Hiyo nilikuwa Iyanii. So Iyanii, Juma na Njoro. So tulikuwa Real Brothers in Christ. So baadaye after kukuja kutoka group ndo nikakuja nikakuwa Iyanii. Okay. So kuanza kupiga show zangu. So group ngoma ya kwanza Bahati amesikia. Bahati anasemaje? Bahati aliniambia ngoma ni bad. Hiyo ilikuwa hata before wasi wakujua jua Bahati. Like ilikuwa before hata wasi wakujua jua Bahati anafanya nini. So walikuwa mabeshte na Mr. Sid. Na mimi Mr. Sid alikuwa neighbor. Like hiyo time Sid tulikuwa tunaishi Mathare, Mr. Sid anaishi Huruma. Okay. So si venye tulianza mziki, kuna beshte yetu alituadvise akatuambia, by the way mnajua Mr. Sid anaishingi pale, endeni muongeleshe muone anaweza wasaidia. So si tukatoka tukaenda, tukajipeleka na tukajibonga. Mr. Sid akatusikiza, akasikia mstari zikoaje, mko mnaimba. Group ilikuwa dynamic gani? Kirap, kisinging? Tulikuwa singing. Okay. Alafu kulikuwa na rapa mmoja. Okay. Huyo rapa alikuwa anatutesa sana, alikuwa anachukua wasichana wetu wote. Okay. Yeah, so kulikuwa na rapa mmoja, alafu sisi wawili tulikuwa tunaimba. So Mr. Sid akatusikia akatuambia mna sound fit na mko na potential poa. So ni a little guidelines, alafu tutagia tu kuingia studio to record. Okay. Tukafanya tu vitu, alafu kitu tu ilikuwa inanibamba na Sid ni yani tulipata nena tuka vibe. Alikuwa tu jamaa mfiti, alikuwa mse mpoa na alikuwa willing kutusaidia. Okay. So akatuambia tu nyinyi msikuwe na pressure, akatupatia dynamics za industry. In as much as like hatuku make it sisi wote, me believe the brothers wherever they are, junajua wanafanya mziki bado. Mi hata tukibonga nawaambianga your time is gonna come. Mwisho wa siku like it's not a matter of who gets there first, it's a matter of just getting there. Whether itakutake 10 years, itakutake 2 years, itakutake 1 month, itakutake 50 years, so long as you get there, that's the end goal. Yeah. So when you leave the group and now you're Iyanii on your own, see now you see when you're in a group you have the ability where sometimes you complement each other, you don't have to do everything. So now when you become Iyanii on your own, what does that sound like? I guess what because now I feel like we can say you found your sound. And I don't even know how you would define it. So I'd love for you to define the sound you have now, but like even the journey from when you started as a solo artist, how has your sound developed and how has it grown?
Basically my sound imekuwa naweza sema tu imekuwa inspired na different things, like nikiangalia ile place nilianzia, like what was popping that time and what's popping right now, involve a lot. Like I had to sit down with people, I had to learn from people, nimehave kuiba vitu 2-3 from different people, nikazi put together so that I can come up with my own something yenye naweza ita my own sound and something yenye wa Kenya. It's basically Afropop. Sina name to it, but it's basically Afropop na iko na fusion ya Kapuka. Juu mwisho wa siku si ni wa Kenya na iko na fusion ya Gengi. Yeah, so mi nilikuwa tu nataka kitu itakari that Kenyan vibe. Sikuwa nataka kitu itakuwa more westernized. Juu kiangalia Afropop is very broad. Yes. But sasa mi nikibring in that Kapuka vibe, alafu nilete that Gengi vibe, inaipatia sasa hiyo feeling flani amazing. Mimi sijasomea muziki sana, lakini kuna kakawad najua inaitwa call and response. Na mimi najua wewe umemaster hii kitu inaitwa call and response sababu hizo ngoma mbili umetuchapa nazo. Hiyo call and response ni yani hiyo ndio wasee wanangojea. Na so hiyo style yako imetubamba juu unajua as in tuko na wewe in the sense of tuko na furaha pia sisi. Unajua sio wewe peke yako, unajua sio mimi niko na furaha. Furaha unashare sisi, pombe unashare na sisi. So you're thinking you're very intentional. Why, tell us about that, thinking about that. So me kitu ilikuwa ina happen ni most of the times nilikuwa na perform live gigs. Na ukiperform live gigs, if you're not careful you might lose the crowd because awasea wako hapa ati kungoja ati. So mimi nilikuwa nataka kitu nikichapa hivi msi like itakuwa one time wasi watasikiza na wata vibe to it. Na pia hata kama ni msi huko kando kwa crowd utakuwa in a position like yani utafili kitu inanivuruta na inanileta hapa. So mi hapo ndo mali nililanio skill, ni kitu siku ipata na siku moja. I had to experiment a lot. Pia mwisho siku like ukiona ni kitu na put out here na Wakenya wanaipenda, it's because mi nime study. I took my time, like mi nimekuwa kwa music industry for more than 9 years now, na nilikuwa na take time, mimi nilikuwa tu na learn and finally it's happening. So mimi naweza sema hiyo knowledge nimeigather along that period, na ilianzia back then when my brother used to be a singer. Hiyo time alikuwa anaimba dancehall, nilikuwa namsikiza, nikapata na Mr. Seed, I learned something from him. Nikakuja nikapata na Bahati, I learned something. Nikakuja nikapata na Willy Paul, nikalearn. Like imekuwa tu journey mpaka sasa nikapata na Arrow Boy, I'm still learning. Nimekuwa have conversations na BN, I'm still learning. So I'll never get tired of learning, and that's why unapata like kila siku mimi kitu ndakuwa natoa, it's always going to be impressive because it's different. It's like, and it's not forced. True. It's not dumbed down. It's very fun, but it's also very enjoyable. I'm so glad, man, like hearing this coming from you. I feel so happy, man. So now we are at the point where everybody knows who Iyanii is. I want to know the times where this whole 9-year process. How are you, the patience? How are you remaining patient? Because kuna msanii sahi anasikiza nasema amchezangi ngoma zangu tunazi, but you know like that's part of the process. True. So you've been through that process where you've seen here and now you're here. You know what it is. You know how it's, you know it's a game. You know like this is a moment now. True. So because even I feel like considering how much music you've made in the past, I'm sure you could give us more music, but you're playing a really nice game of tease. You're giving us kidogo, but you have us because you figured out what we like, and you can give us that, but you're not giving us kabisa. So I know you're smart, and I think it's a journey, and that's what I want us to like. Okay, so now in those times where it's like, okay, we're in the studio, number I work, as in I'm sure it was not always that's smooth, like, so na hapo ndio wasee wako wengi. Ni true. Wako wengi. Because music submissions kama leo nimepata kama so. Imagine. In a week nazapata kama 1,000. Nao ni wasee wengi na wana kuchezwa, alafu watu nasema there's not enough Kenyan music. People are saying there's not enough good Kenyan. I'm listening, I'm like there's so much here, but a lot. So those guys now, there's a lot of them. And when they see an artist like you who's made it, sometimes they might get upset or they might feel bitter because like it's not that they're haters, it's because that's where they want to be too. Ni true. Najua. But me, what I can tell them is this. Unaona mimi kama ile time when I was not making it. Let me tell you a funny story. After Mr. Sid alituchukua, Bahati came behind us na akakuja na overtake. But if ningetake in a bitter way, niseme ati mbona huyu jamaa amekuja na make it, trust me, today I couldn't be here. But because I took it in a positive way, there's something these guys doing that maybe I was not doing. Ama pia inaweza kuwa like maybe you're doing everything right, but it's not yet time.
and you need to respect that. Like, time takes you places. Once you respect time, trust me, you'll find yourself dining with kings. Mi kuna places sikwaji imagine naweza fika, to be honest. Like me, the fact that leo naweza kaa chini hivi, me adi have been getting calls from politicians like, we just love your song. Recently I saw like the former Nairobi governor alikuwa na vibe to my song. Unaona, like adi when I posted the video, he texted back akaniambia like, man, you're doing a good job, I'm so proud, I'm a big fan of your music. Like, that's time. Ni take time, and you need to understand like being jealous won't take you anywhere. Once you see someone is succeeding in life, don't get jealous. Learn from that person. Tafuta huyo msee, muulize like, what have you been doing? Ni nini unafanya right enye maybe mimi naweza kwa sifanyi, because mwisho wa siku industry is all about talking. Hakuna msee mwenye anajua like this is going to be an hit song, this is not going. Hata wale wasanii wame make it, kila msee na like everyone is walking, we're just walking blindly. Mimi usemanga music industry iko hivyo, ni kama kila msanii amefungwa macho but you're trying to find a path. So the thing is, once mmoja amefind path and you try to talk, hey, ni aje uko wapi, akwambia niko hapa kama hivi. Once you listen to that voice and you follow it, you'll get the right path. Okay. But once you decide to walk alone, you'll get lost. So befriend people, talk to people, just be a positive person. Usibebe chuki moyoni mwako. Mwisho siku, nobody owes you anything. Mimi sitasida kukuwa nani kunisaidia, ni juu ya ile approach nilimpatia. But ningemu approach na ile roho ya wivu ama ile roho ya nafaa kukuwa nasaidiwa, like ni kama I'm insisting on it, angenisaidia. So it's all about that. Just be positive. Walk your own path. Don't hate on anyone. Nobody owes you anything. Learn from people. There's so much to learn. Try and befriend people and make each and every day. Like, respect time. Mwisho wa siku utafika. Me believe so long as you're putting in work. Hiyo nimesema na nitarudia. Whether it's going to take you 20 years, 5 months, 2 months, the end goal is to get there, and you'll get there. So Iyanii. Yeah. So when people look for your catalog, yeah, they see a small catalog. Yeah. But we the catalog and the journey don't match. So like I was asking you off air, where's all of the music that you worked on and you released? It's not out on streaming platforms. Yeah. And I guess maybe it's a gift and a curse, because then I guess you can rebrand and give us more of what's refreshed. Yeah. But then it's also, I guess, for you, that old catalog, do you ever plan to release it? Would you want people to hear it? And I guess, or is that intentional why you're leaving it off streaming platforms? So I'm planning to release it. Like, I'm even planning to go to the studio and re-record the songs, because so many people tell me that these songs, man, they're vibes, and if you release them right now, it's gonna be like so crazy. Yes. So I'm planning to go back to the studio and see what I can do, because like mwisho siku me, I'm here for the fans. If they tell me like we need this song, like maybe in a certain direction, that's what I'm going to do. Okay. And mwisho siku mi hata ukiingilia pale kwa YouTube channel yangu, you'll find that yes, there's not so many songs, but zile wimbo ziko hapo, in as much as ni kidogo, they have a very big impact. And that's what me, I'm looking for, impact. Not it's quality over quantity. I don't want to put songs out there just to kujaza tu your YouTube channel. Hapana, I want to put something yenye najua ukisikiza utafeel impacted in one or another. If it's a love song, you'll feel impacted. If it's a party song, utafeel ni kama ndio ni mood ya sherehe. If it's a sad song, you'll feel also impacted. So me, like, I'm chasing quality over quantity. How often do you go to the studio? What's your studio process, and how often do you go? I go to the studio on a daily basis. Like, I write daily. I'm a full-time musician. Like me, I have no any other job. Like me, I'm a full-time musician. So I enter into the studio daily. Ukipata sijaenda studio, it's either I'm doing interviews. No, unaandika daily. As in your writing process is that writing consistent? process is every time. Hata tukitoka hapa tunaweza ingia hivi, maybe nimeingia kwa gari, I play something, then I feel inspired. Me start writing from there. So for example, Pombe, how did you write Pombe? Do you remember? Do you remember writing that song? I remember writing that song. So what happened is I went to the studio. I'd gone to record a different song. So after I did the song, nikamaliza, the producer aliniambia, hey, by the way, last week we were jamming. I had a very good guitarist friend anaitwa Kenti. Akaniambia we're jamming with Kenti, alafu kuna mavitu aliekele hapo unaweza zisikiza. Then he played the first track, nikisikia nikamwambia iko fiti. The second one iko poa. Ya tatu akacheza, then I had that leak for Pombe. And I was like, this is it. Nikamwambia hebu cheza hiyo track tena, akaicheza tena, nikamwambia I want to work on this. Nikaanza kuandika, akaniambia lakini sasa I'm supposed to go for another session. What to do? Let me bounce the track for you, you go work on it, then come back. Kamwambia na naomba nipatie. Nikaenda niyo song. The following day I had written the entire song. The whole thing. The whole song. Sasa mimi ndo nikaanza kumpatia pressure, bro, niko na idea kali bana, tuingie studio to record. The approach to the song would because it's funny, like, is that did you
what is it, the beat, or like how did that just, how was that? Because is that would you normally write like that? Like I don't have a certain way of writing. Like me, I just take different approach when it comes to writing, because like unajua once umezoea kitu moja every time it becomes boring. But me most of the times, like ile njia yenye mimi hutumia most of the times kuandika inakuanga nachukuanga guitar, then I start playing, or maybe best yangu akikuja anacheza keyboard, I start singing. So hiyo time nilienda nikapewa beat, it was a demo. So me, I had some idea. In as much as nilikuwa nasikia demo, I had a certain direction I wanted to take it. So the next time when we went back to the studio, we had to sit down, tukaongeza some few things here, tukabadilisha. Then sasa nikamwambia, now it's good, we can start recording. So me, I take charge. Like me, kikam kwa my recordings, in as much as we were working with other people, me, I thank God that me niligiftio musically. Like I get to know, like I can plan everything. I've been a music director for some time for other people's band. So me nashukuru Mungu niko niyo gift. How many songs would you say you have unreleased? Anyway, I think ni 254 songs. Wallahi. and you listen to them? Do you listen to them? Do you forget some? I've never forgotten any of my song. Like even if you tell me to sing the first song that I wrote, ni kama mzazi asahau mtoto wake mmoja. Zote. Me, I remember all my songs. I remember all my songs because like once I tell you practice daily, obviously kila siku siwezi kuwa naimba pombe peke yake, ama naimba furaha, ama naimba memories. I have to go back. Like mimi nikisema nitizi, I have to go back. I started from back then napitia hizo ngoma zote. I have all of them written down. So mimi upitia ngoma zangu. The first song you said the first song you wrote. The first song I wrote ilikuwa inaitwa Feelings. Because I got this feeling towards you. Oh, when I say I love you, oh yes I do. Cause I got this feeling towards you. Oh, when I say I love you, oh yes I do. I got this feeling for you. Oh, when I say I love you, oh yes I do. I got this feeling for you. Oh, when I say I love you, oh yes I do. Melodies but intact and everything. Yeah. So definitely umsana chapatizi. Mwite shows. Call Iyanii for all the shows. Apige simu. Blow up my manager's number. Apige sana. So this is something you work on. This is your craft. You said this is your only job. This is my only job. Mi naamkanga asubuhi. The only thing I think of is music. Mi sina kazi ingine ati ndasema naenda mbali fulani kuhustle. It's music. I have to make it work or make it work. So with all of these unreleased songs, are you going to give us an album, a project? So tuko na cravings za muziki zako na sasa how do you what's your plan? What's your plan for this year? So me for the past 5 years I've been working on my album. Nimekuwa tu nikiandika, like I've just been writing and I'm not planning to release it anytime soon. I won't lie. But what I know is that to my fans, EP na come. I want to give you an EP before the end of the year. No, at least wasio wameniambia manzi kuna mangoma tuna miss, kuna mangoma nilikuwa nacheza tu acoustic huku mtaani. Mimi kuna kwanza wakati uli release Furaha acoustic. Uli feel it. Yes. That was thank you so much. Thank you. So kuna time tu nilikuwa naingia mtaa na nachezea wasema ngoma and they've really been requesting manzi, kama utaki kutuiza ngoma tutumie basi sisi tukue tunazisikiza. So nataka na finalize tu compile EP. Then I think before the year ends ndakuwa nimewapatia EP. Then I'm working on my album and I promise like this is going to be a world changing album. Mark my words. Sasa aside from album na EP, nani anataka kufanya kazi na Iyanii? Na Iyanii anataka kufanya kazi na nani? Kwa nini? Because hata Aroboy tunangoja. Sana kwanza like nimekuwa nikiget hiyo DM mbaya sana. Like yani there's so much pressure. Wasaniambia mbona utoki ngoma na Aroboy? So upendi kolabo ama ni nini yani? Napenda kolabo but mwisho wa siku mi napenda venye Aroboy pia alikuwa anani convince na venye pia I used to think about it. I wanted to convince Kenyans that I'm good. Siku kuwa nataka ikuwe nimebebwa na kolabo ama like kama si ile song atungemjua. Unaona mimi nilikuwa nataka tu kuconvince wasi I'm good on my own so that hata tukiwa kia collabo msi atafeel ile impact yangu kwa hiyo song. Isikuwe mimi ndatoa ngoma na Aroboy msi akikuja na feel impact ya Aroboy au ni impact yangu. So that like that's what me nilikuwa najaribu ku create and to so many people haikuwa ina sound correct not until nilitoa pombe and to so many people haikuwa ina sound correct not until hadi na hadi bado una promote ni poa sana kuchiki bado una show your love una support ni poa sana because like yani me Aroboy amekuwa one of my support system na we have so many songs like me hata tukisema leo tunaanza ku release ngoma niko nazo na Aroboy zita fit into an album
na bado EP tujenge EP ingine because we have so many aside, songs. Nani ungependa kufanya naye job? Me to be honest, sinanga specific artist. Me so long as whether you're upcoming ama make it, so long as you're doing a good job, we can work. Me siwezi sema ati nataka tu kufanya na wasi make it peke yake. Me sichaguangi job. Bora tu ngoma ni poa na nime feel vibe. We work on it. Yeah. And do you produce yourself? Like, have you ever produced like a song that's like completely self-produced? Do you work on those? I've not produced like a complete track, but kuna ngoma nimeanzisha the idea, then I took it to the studio, producer akaendelea. Yeah, because I believe music is all about combining efforts. Like, yes, nikitaka, I can do that, but me, I believe like in listening to other people, ni chukui project nikupatie, uniambie na feel hivi, nezongeze ina hii, then I think that's different about you, because I hear you consulting, I hear you talking about, you know, as in unauliza advice, unauliza niaje, nafanya hivi aje. You know, a lot of people hawafanyangi hivyo. It's true. So ni rare kusikia msana anasema mimi nitakujua, unasikia ngoma aje, unafikiria ngoma aje, unafikiria project aje. Me play a lot. Hata nikitoa me before I release any song, me I usually go to so many people. Na come, it does not matter, like you don't have to be a musician for you to advise me. So me like before ngoma sio kuja usikia ati umekuwa officially released. Kuna watu nakuanga nimewachezea watu kama hata saa 5 wameisikia wananiambia and uchange in as much as maybe sometimes na unaenda unachange ama unasikiza. Me work on everything. Me like once umeniambia nitasikiza. Obviously kuna vitu zingine msi atakwambia utajaribu itakata. But once umeniambia kitu na ni feel na make sense, I'll go work on it. Hata me like before nikuje nitoe pombe, kuna part tuli have to change before we release the song. Like video tulikuwa shoot, but I had to go back and change on the audio because kuna msi alini advice and I felt like this thing is making a lot of sense. But let me ask you something. Yeah. Is there anything that could be worse than above the head, above the nipple? Kama ukutoa hiyo kwani uko like, but because even I feel like if someone would have some other person, because sometimes a lot of advice can confuse you, someone would have told you to remove that part too. Yeah, it's true. And that part is everybody's favorite. Yeah. But for you singeitwa because like majority, unajua pia me in as much as I listen to advice, naangalianga majority wanasemaje. Juu kuna msi atakuja kuambia maybe I don't feel this part, but majority wanasema wana feel. Pia sometimes pia you need to understand one thing. Ukienda kuchezea mse song, unaweza mpata at the right mood ama at the wrong mood. Yes. So hizo ni dynamics like lazima uelewe. Naweza kamleo kukuchezea ngoma uniambia hii si feel kabisa. Then maybe siku moja tuko mahali uko na mood fit, you play the song. Then you're like mbona hujanichezea hii ngoma sijaisikia. So like me imeni happen a lot and nimelearn to like yani kumove with that. Like that's when nakwambia me I play to so many people because majority once umesikia something from the majority it never goes wrong. That's true. Yeah. So you have a show coming up tomorrow. Yes. Can you let people know about the show, where it's going to be, what's popping? Because now I want to see Iyanii live, because now I can imagine that's where you're getting the info. Like imagine the reaction of a crowd telling you, okay, Fura, you see, you learn how to like fix what to change in your stage performances. What part of the songs do people enjoy the most? So I would love to see you live in a sense of the experience would be more, especially considering how you play with a guitar as well as that you can sing. Like you have actual vocals and your harmonies where you can actually sing. So like I'd love to know where can people see you performing? So for this Saturday nitakuwa pale Mombasa. Anyone in Nairobi, Nakuru, Naivasha, pandeni SGR, panda ndege. By the way na hope unakuja. Panda gari manze tupatane pale Mombasa, the Great Lake Resort. Tutakuwa na happen hapo Kamenegoro in the building. Kuna Jalango, kuna Cream de la Cream, kuna DJ Kalonji, Catrix, so many people. Kuna Iyanii. Mindo na headline by the way show. Mindo the main artist. Awesome. So wasiwa pull through. Inaenda kukuwa fiti sana. Mimi niko pale na nitakuwa nawapatia tu nothing but good vibes. It's gonna be a good time. So kama wasiwa nasikiza all the way from Mombasa, make sure you pull up manze to get to kujibamba, tutoe stress ya weekend. Iyanii, muziki imekupeleka wapi so far? Mziki imenipeleka so many places. Mi kuna places sikuwaje imagine naweza fika. Kama wapi? Naweza sema yani hizi places ni mob. Mimi nimekuwa TZ courtesy of music. Like me before sikuwa TZ unakuna huo. Wanani vibaya sana. Kwanza Furaha. Hebu enda Tanzania sasa uniambie ukikosa kusikia Furaha, come back and uniambie nikupeta 10. Like I'm so glad but wameanza kukatch up right now. That's awesome. Nimeanza kuambiwa like it's one of the trend right now in Tanzania. So I'm so glad inafika huko. Nimekuwa Uganda recently. Hii yote ni courtesy of kupush tu muziki yangu na kuget kupartner with different people.
level, and I'm still working on more. Hopefully kutakuwa na some dope collabs. I'm communicating with people from Nigeria and see if I can get something there. Alafu tuingie pale South Africa kidogo naona ni kama tutashinda Grammy. Unaonaje? Yeah, alafu pia nimekuwa in talks by the way na Jay-Z. Jay-Z ananao. Yeah, so like yani it's all about that, like just after making Kenyan music, like taking it to the next level. Ile place mi usemanga, ile place our pioneers hawakufika, at least me take it from there to another place. Then ule mse mwenye atakama after me hata kwa ile struggle ya kuanzia huku chini mali. Unaona kama mimi if Nameless angeanza Iyanii, if kina Jua Kali awangeanza, if Isa angeanza, leo mimi singekuwa hapa. But because this guy started wakafikisha place, me I'm picking it up from there na ipeleka to another place, so that the person coming after me atachukua from there aipeleke hivyo, and that's how an industry grows. Ni nani in terms of older acts, the legends, the OGs, umemiss now, yani hadi una uko starstruck, huwezi imagine. Let me tell you something. Sometime back kuna time tuli walk all the way from Mathare to a place inaitwanga, what's the name of that place? Uhuru Gardens. Hiyo time Jua Kali alikuwa na perform, na kulikuwa na jamaa anaitwa Mr. Viegas from Jamaica. Na kuambia we walked kutoka Mathare mpaka hiyo place kwenda kuona Jua Kali. Mimi nakwambia nilienda hadi Uhuru Gardens kwenda kuona Jua Kali, and the moment ulifika we were somewhere down there. Hiyo time before tufike na ndo Jua Kali alikuwa anapanda stage. Jua Kali tu alisema kitu moja, watu, nakwambia bro, crowd yani kila msi alikuwa anatoka mbio kwenda kuona Jua Kali. And mimi tumepatana na Jua Kali recently kwa airport. Nilikuwa natoka show Eldoret, so tukapatana naye kwa airport. Manze nilimuelezea venye I'm such a big fan, hadi akaniambia yani ulikuwa hiyo time yenyewe, akaniambia you've been a big fan for a long time. Juzi pia tumekuwa na Nameless, like he's one of my biggest inspiration, and nimse pia amecontribute sana kwa jani yangu ya muziki. Nameless alini advice before even nikuje ni make it, like there was a time alini invite kwake na akaget tu kunibongesha, akaniambia kenye nafanya ni poa, na at least akanionyesha njia kiasi. Na appreciate sana. Those are the people wenye nilipata nao nika feel fiti. Wahu pia juzi pia nimekuwa na Size 8, we've done something together. Yani ni wengi manzi, hawa si wote mimi na respect sana. Ujichuni, as in, can you believe this? Mimi nakwambia kwanza, imagine ungekuwa give up. Imagine ungekuwa give up. Singefika hapo. Imagine mimi juzi tulikuwa tumeka hivi kwa room, naangalia like all these are people who I used to look up to, like yani we are having a conversation. Imagine. Nikasema manze, it's all possible so long as you put your heart and mind into it, it happens. Mimi atakujua kitu. Yeah. Kabla uende so mimi nakimbia sana. BN alikwambia nini? Because you said you guys got to talk. Yeah. What advice does he have for you? Because that's someone who's been here, he's seen, he knows. What advice has he given you? Me, like tumeongea so much with BN, I won't lie to you, but kuna kitu moja aliniambia na like I'll quote it directly venye aliniambia bro, uko juu na utabakia kukua juu, endelea hivyo hivyo. That's the only thing yenye mimi like hiyo siwezi sahau kabisa. BN aliniambia uko juu na utabakia kukua juu, endelea hivyo hivyo. Like that thing ilikuwa na heaviness fulani. Niliangalia hivi tulikuwa tu tuna text, niliangalia hivi nika feel this makes a lot of sense, you know. Unajua msendo akwambia utabakia kukua juu, it means that ameona kitu fulani ndani yako beyond kila kitu. Exactly. So me like I took that, like nilitake your sentence very heavily. Yeah. So kuna ngoma hapa ya Valentine's umetuchocha nayo. Yeah. Tell us about this song. I'm a clown. Yeah. Nini? So me about this song, kitu tu nilikuwa nataka, I wanted something that will put a smile onto people's faces, because like ukiangalia tumekuwa na so many challenges, pandemic il to hit, like yani tumekuwa tukiexperience, alafu kila siku tu inakamingine na mashida zake, but me wanted to give people a reason to smile about everything, like yani plus Valentine's tumekuwa tukiappreciate watu wenye wako na tu wapenzi, what of wale wenye wana wapenzi. So kuna mademo wanasikiliza, wanda kujua Iyanii yako single ama hayuko single. Wantafute DM tu, okay. But in the meantime nikiomba kwa show niko single. So umeonea wasi wako single, umeonea huruma Valentine's, ukasema wapatie ikabanga. Yeah man, niliona huruma, niliona tunaumia sana sisi watu tuko single, nikasema hatuwezi achwa nyuma.
mkisonga watu wako na wapenzi wakisonga hivi pia sisi tunasonga hivi na tunakuwa sawa sisi wote. So nikasema wacha niwajengee kitu kidogo hapo to celebrate Valentines tukisonga mbele tukingoja muziki mpya. Lakini kuna mtu aliniambia kuna muziki mpya. Kwa nini hatujapatiwa muziki mpya? Hiyo muziki mpya ni kama nimeisikia like ni kama unajua lakini sijui nini unatufanyia yani. Kitu ili happen ilikuwa by the way ilikuwa ni Chaki video then I release a new music video but kuitoa wasi walipenda ngoma sana. So ngoma imetrend unacheki. So kubonga na management kidogo kaniambia fanya aje, instead of releasing a new song we push this one. That's because funny. Like imekuwa na good reception then we'll release the other song. So but that's a good thing. Isn't that a good thing when like you guys drop something for fun and then it takes off, it takes its own life? It's one of the most amazing, because that's not a bad thing to like change plans. Because mimi nakwambia hiyo siku tuliupload ngoma then I had worked on the song the whole night. So tukasema Monday ameshare nimechekia na sasa ngoma inaenda yani nilifeel too fit sana baze. I worked on it nikaiwekelea tu ile wacha tu ibambe wase alafu tujue itakuaje. We nakwambia nilikuwa nasumbuliwa na phone calls after that. Bro, unaendaji? Hii ni mambo gani? But imenibamba me the fact that kila msi alikuwa ananipigia with a smile. Like msi ananipigia kicheka, nilikuwa na feel poa because like mimi nilikuwa najua like at least I've made someone happy today. Nilikuwa najiambia at least nimefanya kitu nimefresha mtu. Yeah. So I felt so nice about it. So Iyanii, my final question for you. Yeah. I want to ask you. Manzo usiniambie tunamaliza show me hapa stoki. Tunaweza amua. I'm thinking about something. I'm thinking about you as an artist who is now finding success and people are gravitating to your music. You're getting shows. Yeah. Do you like as you're in this part of your life and you're trying to figure out, okay, what should I release? And and even the best part, I feel like your problems are fun because you release something for fun and then it takes its own life. So that's your problems are, the music is good. Yeah, you're ready for this moment. Yeah. How do you stay grounded mentally? How you because now ndio kuna pressure yani, okay, nitatoa ingine, itawezekana. Okay, I said they believe in me. Yeah. But like life happens. Yeah. So I'm trying to understand, okay, here you are, this is your moment. Yeah. How you balancing it? How the humanness of you, like, you know, like, but you still have to like be a human being. Yeah. So me kitu ina happen like ukiangalia wase nimejisurround now ni wase I had them like 7-8 years ago, 10 years ago, and those same people ni wase wenye hata nikifanya makosa wataogopa kuniambia, but mwisho wa siku mi pia kitu mi uangalia ni unaona mi usema hata nikikuonyesha ustar because I'm an artist and I feel like I've made it, who knows tomorrow maybe wende utakuwa juu, and if leo nikikudharau kesho hata utataka kusikia story yangu. So mi ujiambianga like life is a season, kila msi ako na hiyo period yenye ako juu na kesho mwingine ndo ako juu. So like mi ufanyia wase kitu yenye pia mi ningependa kufanyiwa ile period niko in their position. So that's why hadi venye umeniuliza who I'd love to work with. Mi uambianga msi yote bora tu kitu ni poa na nimefeel, mi siwezi kata kuwork on it. Bora nimefeel tutafanya job, whether uko na numbers ama una numbers, whether sijui mi ndo na trend right now ama mi ndo niko chini, mi tutafanya kazi. So hiyo ni one of the reasons, plus my parents talk to me like every time. Na pia hiyo kugrow up Mathare like imenifunza so much. Mi pale mtaani nimeona so many things. I've seen people who like made it big na wakakuja wakaanguka, all because like they chose not to stay true to themselves na kuamini tu hiyo journey. So me like that's one of the reasons my family, my brother, my sisters, my friends, na pia wasi wenye napatana nao kila siku, they make me stay rooted because wananiambia like you have a good personality, we baki tu hivyo na sisi tutazidi kusupport. Unaweza kasirika azi umse ni mpole azinjezi imagine yani amesema wapido zangu yani it's good vibes, it's good energy manze. Like it's like your energy is amazing. Asante, and manze. Even the music you're sharing with us like you're holding the nation, unajua tuko na mashida manze. So like when we have things that can bring us together, you know, no pombe, it doesn't matter where you come from. Pombe teta pombe like swezi bila pombe. Hata namsha kuna pasta na hizo ngoma, unajua like wako hadi pastor wangu alinipigia simu akaniambia sipendi vile unaimba mambo ya pombe lakini muziki iko sawa. Muziki iko sawa, muziki imekoma. Muziki iko sawa. And you can see the journey
and you can see the growth in your music, because it's not, the reason you're not missing because you've had a lot of time, you've had experience, and you know what you're ubatishi. Manze nivo ni kutake tu time, na mimi pia mwisho wa siku kwa wasanii wote wanasikiza, ningependa kuambia just take your time, work on your craft, na usikue na mbio. Mwisho wa siku mimi ndasema it's not a matter of getting there fast, it's a matter of just getting there. Wewe tu bora ufike, you run your own race. Maybe yako itakuwa kubwa hata kushinda yangu, na so long as tu unazidi kupush na unazidi kujiaminia, iko siku mimi na believe kila msee kwa life, whether unafanya mziki, whether we ni conductor, whether we unauza pale kwa barabara, kila msee akona chance ya ku make it kwa life. Ni hiyo chance ikifika itakupata ukiwa ready. Yani kuna mtu anauliza story ya gospel, unarudi unajua umesema uko na pastor alafu before ulianzanga ukiwa gospel. I feel like you could I feel like your talent is so good. I don't think there's anything wrong if you could write a gospel song and give us a gospel song and still give us the music you give us. Because even I didn't ask you this, but what do you call the music that you said Afropop, but I'm sure there's something. How would you call the kind of music you make? Besides Afropop, would you call it something else? I don't have a name for it, but sasa venye umeniuliza, I'm going to look for a name, and I think I'll brand it so that next time nikirudi ukiniuliza, at least I have something to share. That's by the way, leo ndio hit after umeniuliza hivyo, but I'll make sure you go and work on it. Then next time nikikam kwa show, ask me that, I'll give you a very cool name. But we're trying to understand, like, would you write gospel music, or would you write for other people? Like, would you use your gift, even, you know, maybe it's not your music, but maybe even in the future, could you see yourself doing that? I've written gospel. Some of these songs that you enjoy, me ndo nimeandika. Really? Yeah, some of the gospel jams that you guys used to enjoy, I wrote them. And some of the gospel jams that you guys are about to enjoy, I'm the one who has written them. That's amazing. Yeah, and I've also worked on a few gospel tracks. Zinaenda kutoka too soon. Like I have some dope collabos za gospel. Sitaki kusema mob, but watajisikizia tu wenyewe. Kuna moja kama umesikiza utajua, utanauo. Okay. So form for the tomorrow is the party that you're performing at. Kesho pale Mombasa tuna link up na inaenda kukua heavy. Mimi nimejipanga mbaya. Like yani pale bro inaenda kukua furaha tupu. Na utapata habari on Sunday. Utaambiwa yani alienda karibu Mombasa. Kuna sherehe inakuja incoming. Manzi, so wasiwa pull up, wasiwa buy tickets, wa come through. It's all about supporting. Like mwisho siku kinunua hiyo ticket, si mimi peke yangu umenijengia maisha. Pia niko sure hapo kuna maybe kazini yako ama anko yako atakuja maybe kuvend. Kuna ule watch fulani atakuwa anachunga hapo, atapata kitu. Aside from wasanii, ukikamizi event kusupport, si msanii pekee unamjenga. Kuna wasi wanapata job, kuna ama managers wetu, kuna event organizers. So it's a whole industry, ni si kitu ya mtu mmoja peke yake. So my fans coming through, hii journey ni yetu sisi wote. And once we support Kenyan artists, like economy yetu pia ina grow. Ukiangalia like create like ukiangalia event moja inaweza hire close to 200 to 300 people. Kuna wasi wa tents, vendors wa food, security, sound, lighting, kuna wasi wa organize event, stage. Like yani it's a lot. So once umekuja na umebuy tiko, si mimi peke yangu umenisaidia, tumesaidia whole industry. Now we need to build this industry. We really need to, because like, a lot of people come in and say, oh hakuna industry, but we don't do anything about it. Manze wajakuwa kikamshow kusupport msanii anatoa do kwa mfuko. Mika kuna time hadi nilitoa do zangu nikaeka show, and I'm so grateful wasi waliturn out in as much as it wasn't like hiyo number ikuwa big enough kunirudishia ile do nilikuwa nimeput out there, but I'm glad wasi walikam. Ile support ilikuwa legit. So like yani ukiona msanii anafanya kitu, usiangalie ati naenda kusupport Iyanii ama naenda kusupport Otile ama naenda kusupport Sauti Sol. Hapana, look at it in the bigger direction. Juu niko sure kwa familia yenu kuna msee mmoja in one way or another ako connected. Maybe ana vend food, atapata kazi pale. Na once huyo jamaa amelipwa do yake pale, hiyo ndo na bring back to the family. So like it's a way of building each other. See a matter of mimi peke yangu. Iyanii, I'm really grateful because I'd have literally only known your music, but getting to know the person who you are, or the person that you're sharing with us, is amazing, because I'm seeing someone who cares beyond them. I'm seeing someone who has a really positive energy and is patient. Like we only see Instagram, YouTube. You never know the journey of someone, like in terms of growing up in Mathare, and that shaping you, meeting someone who's willing to support you on the way, and that what kind of motivation that can give you. It's very true.
even like and you're very appreciative of people. Yeah. And a lot of people will come and say, unajua mimi nilifanya hivi, and then they forget everybody who was part of that process, part of that journey, where you're talking about whether it's your brother. Yeah. You know, because it's teamwork makes a dream it's work. True. Like me, kitu naweza kukwambia, ukiona msanii hapa nje anasema yeye ndo amefanya kila kitu, that's a very big lie, because mwisho wa siku we need fans. Now hapo kwa fans kuna family, kuna tu wale mabeshti wanasemanga yes mimi sina dola lakini nitakupeleka wewe tuende tu tutembee. Mimi nilikuwa nayo support system enye nilikuwa naenda kuperform mali wasa wanatuambia sina dola lakini nitakuja, na nakaa mimi ukweli. So mwisho wa siku mimi usemanga like mimi ati success nikiona leo nasemanga si yangu peke yangu, ni yetu sisi wote. Hadi nikirudi Mathare mimi naambianga wase Jumi, ukiangalia pombe ndio ikuji trend. Mimi shot it in Mathare, like that's my hometown. Hapo ni place mimi nilizaliwa. It's authentic. Nilienda na nikabonga na wase. Uli rent crowd na hakuna kurent crowd. Nilienda nikabonga na wase, wakaniambia ai bro, wewe hata ni mtu ufai kukuja utuulize kitu, piga hapo kamera bana tutuange. Na tukatuanga, na ndio hiyo party above the head yenye ilikuja ka trend. Na mimi usemanga it's all because pia wasi walikuwa involved. Hii success haikuwa ningefanya above the head peke yangu haingekuwa such a big deal. But because of how those people were vibing to the song, ilipatia Kenyans that right energy, na ikafanya hii song ika cross borders manze mpaka China na una challenge, na angalia wase pale US wanafanya challenge, na na feel fit manze. So mwisho siku si yetu peke yetu, ni yetu sisi wote. Yeah, ni ya kila mtu. I love that. Thank you bro. This is Iyanii Valentine's Anthem. Tukutane kwa bar. Leo ni Friday. Ni sherehe. Leo ni pare. Tafuta pombe. Tafuta mutu. Usilale peke yako. Tafadhali. Thank you so much Iyanii. This is Radio 254. Yeah. Love. Kwa majina ni Iyanii. Na niko na kwaya Alexis on the beat. Inadada sauti ya juu. Na ndugu zangu, je, sauti ya katikati. February 14 ni siku mbaya kama una mchumba, ni siku mbaya kama una 14, ni siku mbaya kama una mchumba, ni siku mbaya kama una. Kwa wale hawana wapenzi tukutane kwa wale fea zitakulwa tukutane kwa wale simu watazimiwa tukutane kama uko na mademu wawili utashikwa baba. Ini wale wote hawana wapenzi, siku ni ya kupendana lakini tuko lonely. Februari ni mwezi mbaya, kwa wale hawana wachumba ni mbaya. I won a jackpot yesterday. Baby, can I fly you away? Hey, I don't wanna live on earth. Baby, can I fly you to Mars? I wanna love you for life. Hata kama ni last days of our lives, I wanna love you forever, hold you tonight. You bring back the fire, you bring back the memories, for our love is a beauty, baby. Nataka tujenge memories, yeah. Tujenge memories, now, baby. Memories ujengwa na picha, tukizipost pale Insta na hata pia Twitter. Yeah. Memories ni birthday ikifika, Ferrari nikikupa, anything you want
nishikilie. Ukianguka we nishikilie. Nishikilie. Nataka tujenge memories, yeah. Tujenge memories now, baby. Kwa majina ni Iyanii. Nakujua. Na niko na wimbo. Hii anthem ni ya walevi. Pigia wako pedi. Washa vela zima fegi. Alexis on the beat. Msani ya kumedi. Let up.